Yes. Good evening, dear students. Is my voice audible and am I visible? Yes, very good evening. We are very sorry for the inconvenience that has been caused for the late. Some technical error happened. Okay, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಪವರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಜನ್ರೇಟರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ವಿ ವರ್ ಅ ಬಿಟ್ ಲೇಟ್. ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಅಪಾಲಜೀಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? There will be no maths class today. This is the only class that you will be having. Okay, ಇದು only class. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕ್ಲಾಸು? ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವ ನಾವು ಅಂತ. ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇನ್ our last classes we have discussed some of the organelles in the cell, ಕರೆಕ್ಟಾ? some of the structures that are contained within the cell. ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ವಾಯ್ಸ್ ಲೋ ಇದೆಯಾ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಲೋ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆರ್ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲ್, ರೈಟ್? ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಡನ್. Mitochondria, done. Golgi bodies, done. No sound. Sound is perfect here. You just check your device once, okay? ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮೈ ಡಿವೈಸ್ ಟು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ವೆನ್ ಐ ಝೂಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಇಫ್ ಯು ಸೆಟ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟು 1080p ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಯಿತಾ? ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ನೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಐ ಟೀಚ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೂಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದನ್ನು ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 11th ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಅಂದರೆ 11th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 8th ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು? 8th ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ.
Okay, hope it is clear. Brushing upon the things anta karitivi, adar ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ we will be discussing. Okay, cell the unit of life is the chapter that we will be dealing. Perfect. Let us move on. Golgi complex ಆಗಿದೆ, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಆಗಿದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೇಜರ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ. Then water, mostly sap, they'll be stored in vacuole. In the plant cell, let me change the color. Okay, in plant cell the vacuole is generally large and single. In plants or in the plant cell, the vacuoles are generally large and single. ಒಂದೇ vacuole ಇರುತ್ತೆ. If you remember, let me show you the structure. I have it here. See, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ single vacuole ಇದೆ and it is large. Can you see that? Yes. See here. Color change. See, this structure right here, it is large and single. ಒಂದೇ ಒಂದು vacuole ಇರುತ್ತೆ which occupies around 50 to 90% space of the cell. 50 to 90% space of the cell na up to 90% of the cell space na ಯಾವುದು occupy ಮಾಡುತ್ತೆ in the plant cell, it is a vacuole. But if you see in the animal cell, if you see the same structure in the animal cell right here, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜನರಲಿ they will be small and many. They are generally small and many. Okay, they are generally small and many. In plant cell they are large and single. In animal cell they are small and many. They are small and many. Hope it's clear. Right? Clear ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Vacuoles in plant cell are single and large. Okay, single and large. But in animal cell it is small and many. Okay, it is small and many. Hope it is clear. Next is cytoplasm, which we have already discussed during the structure of eukaryotic cell. Eukaryotic cell ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ we have seen regarding cytoplasm. Cytoplasm ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? It is the arena of cellular activities. It is the arena of cellular activities. ಅಂದರೆ what do you mean by arena? Arena ಅಂದರೆ ಏನು? What do you mean by arena? Arena refers to space or area. Arena refers to space or area. So this is the area where all the cellular activities takes place. Ella cellular activities nadiyanta area na navu cytoplasm. And also all the organelles are suspended in the cytoplasm. Okay, so all the cellular organisms, cell organelles, they are suspended in the cytoplasm. Here they have given it that fluid that everything in the cell is floating in.
It is a fluid. Cytoplasm is a fluid. Right? Is that clear? And next structure here is ribosome. Do you remember we have already discussed regarding ribosomes? Ribosome the function in. What is the function of ribosome? Anybody? Protein synthesis. They are known as protein factory of the cell, right? Protein synthesis. And how do we depict the types of ribosome? ಹೇಗೆ ಡೆಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ನ ಯಾವ ಥರ? 2 types of ribosomes are there. Do you remember? 2 types of ribosomes ಇದಾವೆ based on the size. $70S and $80S. What does S stands for then? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? What does S? Svedberg's unit. Perfect. Svedberg's unit, which is the indirect measurement of size and density. Andre sedimentation coefficient, which is nothing but sedimentation coefficient. Based on that, we have 2 kinds of ribosomes. Now, as we are discussing regarding eukaryotic cell alli which type of ribosome is seen? Eukaryotic cell alli ಯಾವ type of ribosome na we can observe? The 80S, perfect. 80S type of ribosomes can be observed in eukaryotic cell. Okay, 80S type of ribosomes can be observed in eukaryotic cell, which is made up of 2 subunits, one larger and one smaller. Larger subunit is made up of what? S. Larger subunit STS in the made up agide makkale. I am just asking you because it has been already discussed. Adukoskara kedata idini. 80S. Larger subunit is 60S and the smaller is 40S. Larger is 60S and the smaller is 40S. Okay. So this is regarding ribosomes. Fine. Now, one of the major protective structure that is observed in eukaryotic cell as well as in some of the prokaryotic cells. Even in eukaryotic cell, it can only be seen in plant cell, which is that it is cell wall. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದು? ಸೆಲ್ ವಾಲ್. A cell wall is the stiff material that surrounds entire cell and provides support and protection. ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ one of the outermost structure is what? Cell wall. Okay, it gives 2 things. One thing is a shape and protection. Okay, shape and protection. It protects the cell from mechanical damage. It protects the cell from mechanical damage. Can we see this in all types of eukaryotes? Ella types of eukaryotes alli can we observe? Ella types of eukaryotes alli can we observe cell wall? No. In which
ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್? Can we observe it in plant cell? Yes, of course we can observe it in plant cell. Perfect. Plant cell. Animal cell ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾ? No. In animal cell, the cell wall is absent. The outermost structure in animal cell is cell membrane itself. Okay. In plant cell, we can observe cell wall. Then, in fungal cells, we can observe cell wall. ಫಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋದು ಯಾವ ಅಂಡರ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಫಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಫಂಗಸ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಫಂಜೈ ಆರ್ ಫಂಗಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಂತದು? ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂಡರ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂಡರ್ ಫಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟಿಂದ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು? ಡು ಯು ನೋ ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟಿಂದ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ cellulose. Hope this ink is visible, right? Not phospholipids. Phospholipids ಯಾವುದರ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ? Phospholipids ಬರೋದು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ನೌ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, hemicellulose. Major content is cellulose, then hemicellulose. Hemicellulose aldene you can also find some of the pectins and some other proteins. Okay, major content is cellulose and hemicellulose. Cellulose and hemicellulose. And plants alle makkale innondu group of plants ide, algae anta karitivi. Do you know? ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾ? ಪಾಚಿ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪಾಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಗಾ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಆಲ್ಗೆ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಆಲ್ಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಸೆಲ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ದೆನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, galactans and some other like mannans and other minerals. Okay, minerals like calcium carbonate. Okay, calcium carbonate. Okay, right? The algal cell wall is made up of algal cell wall. Don't get confused. ಕೆಲವರ ಹತ್ರ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದರ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸೇ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. ಓಕೆ, algal cell wall is made up of cellulose, galactans. Okay, cellulose, galactans, galactans, calcium carbonate and mannans. Okay, other minerals like calcium carbonate and mannans. The normal plant cells, other plant cells, their cell wall is made up of cellulose, hemicellulose, pectins and other proteins. Hope it is clear now. Don't get confused. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಫಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್?
Fungal cell wall is made up of what? Fungal cell wall is made up of what? Chitin. Perfect. Very good. Fungal cell wall is made up of chitin. Okay. So you please increase your quality. Okay. ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮೇಲೊಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಟು 1080p. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರರ್ ಆದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. The cell wall material only, the algal cell wall is made up of cellulose, galactans, mannans and other minerals like calcium carbonate. In plant cells, in the other plant cells, they are made up of, the cell wall is made up of cellulose, hemicellulose, pectins. Okay. The fungal cell wall is made up of chitin. The fungal cell wall is made up of chitin. Hope it is clear. Perfect. Okay, hope it is clear. Answer. Right? Yes. Then cell wall single layer alli irutta plant cells alli. Can we observe cell wall in a single layer? Single layered adu structure, double layered structure illa 3 layer structure illa 4 layer, ಎಷ್ಟು layer structure adu? ಒಂದು cell wall ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 3 ಲೇಯರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದು? ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್, ದೆನ್ secondary wall, then middle lamellae. Okay, the 3 layers are primary wall, secondary wall and middle lamella. Primary wall, secondary wall and middle lamella. Okay, the 3 ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Primary wall, secondary wall, middle lamella. Now, the primary wall is only seen in young plant cells. You have to remember this. The primary wall is only seen in young plant cells. Young plant cells ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ we can observe this. Okay, young plant cells ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Rest too you can observe in the old plant cells also. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Primary is the first wall layer that is formed. Okay, primary wall is the first wall layer that is formed. Let me draw. Okay, see here. ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯೋ? ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್. Yes, when I get into the lamella, I'll explain or tell the meaning of what does that lamella word mean. Okay. Now we are at the outer layer alva. First ಗೆ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. The first formed layer okay, does the primary layer after they grow develop into middle lamella? No, that's not the case here. First ಗೆ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? Primary. As the cell undergo maturation, cell mature ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ, plant age ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ,
ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏಜ್ ಆಗೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಜನರಲಿ ಸೆಲ್ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ದಿಸ್ primary wall layer diminishes. It goes out, it degenerates, then forms the secondary wall layer, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್. ಯಾವ ಸೈಡ್ಗೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. The secondary wall layer forms towards the membrane. Secondary wall layer ಎಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? Towards the membrane. Primary wall layer ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then when the cell undergoes maturation, it diminishes. Okay, it gradually diminishes as the cell matures, and what happens? And to the inner side or towards the membrane, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. Towards the membrane, what gets formed? Secondary wall layer gets formed. Okay, secondary wall layer ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಯಿತು? ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಯಿತು. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? As the cell matures, the primary wall layer diminishes, secondary wall layer forms towards the membrane, inner to the primary wall layer. ಈಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಾಲ್. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್, ಇಟ್ ಡಿಮಿನಿಷಸ್. Later forms a secondary wall layer towards the inner side of primary wall. Primary wall la inner side form ಆಗುತ್ತೆ. Okay, understood now these two layers? Any doubt in this? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಎರಡು ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಔಟರ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರಲಿ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಫ್ primary wall. ಯಾವಾಗ? when the cell matures, right? Now let us get into middle lamella. Lamella refers to, let me write it here, lamella refers to thin layer anta, a thin layer or membranous layer anta meaning. Okay, very thin layer or a membranous layer anta meaning lamella ಅಂತಂದ್ರೆ. ಈಗ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ ಇಸ್ ಅ ಲೇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ನೇಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಲ್ ನೌ. Okay, see, these are the two cells. ಎರಡು ಕೂಡ ಸೆಲ್ಗಳು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಕಲರ್ ಒನ್ಸ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, that is called as middle lamella. The name itself suggests, okay, middle lamella. ಈ ಥರ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಲೂ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟು ನೇಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎರಡು ನೇಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೇಮ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ.
It joins the neighboring cells. It joins the neighboring cells. Okay, it glues. Okay, it glues the neighboring cells. And yes, two cells share a single middle lamella. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲಾನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲು ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲಾನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, middle lamella. It is made up of what? As you are all commenting it. ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. It is made up of calcium pectate. Perfect. It is made up of calcium pectate. Okay, it is made up of calcium pectate. ಇದಲ್ದೇನೆ we can find one more structure. Okay, ಇದಲ್ದೇನೆ we can find one more structure. ಏನದು? See, the cell wall, the one which is in the red here. ಇಲ್ಲಿ red ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, it is cell wall. Let me show. See, the one which you see here, this is cell wall, right? The cell wall and the middle lamella, the cell wall and middle lamella, the cell wall and middle lamella may be traversed somewhere. Okay, may be traversed in the sense, ಏನಿರ್ಬೋದು traversed ಅಂತಂದ್ರೆ? Anybody? ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ? Traverse refers to moved through or transported through anta. May be traversed by one more structure called as plasmodesmata. Called as what? Plasmodesmata. The cell wall and one second. The cell wall and middle lamellae may be traversed by, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. That structure is called as plasmodesmata. It is called as what? Plasmodesmata. Okay, one second. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮಾಟಾ. Desmata refers to bridge itself. Plasmodesmata helps in connecting the cytoplasm of two cells. What is the function of plasmodesmata? It connects the cytoplasm of neighboring cells. Okay, neighboring cells na plasma cytoplasm na connect ಮಾಡುವಂತ bridge, that is plasmodesmata. Is that clear? Clear ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ plasmodesmata ಅಂದ್ರೆ? If yes, do drop a text. If no, you can ask any doubt. If you have any doubt, you can ask it there. Yes? Is that clear?
Okay, fine, fine. Okay, you could not understand what ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಜಯ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. If it is clarified now, you can drop a text that it is clarified now. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ you can ask doubt. ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ I can explain that. Okay, let me brief it up again. See here. See here. First ಗೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್. See here, this is, let this be primary wall. The primary wall first ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. The primary wall forms first and it is only found in the young plant cell. It is capable of growth. Once the cell attains a particular growth, it starts to maturation or it begins to mature. Okay, ಅದು ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋವಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಮಿನಿಸ್ಡ್. ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಹೋಯ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಸೆಲ್, ಯಾವ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್, ಯಾವ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್, ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು, ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್, ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಯಾವ ಸೈಡ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್. ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಾಲ್. ದೆನ್ one more layer is there, that is middle lamella, middle lamella, which is found between two cells. It is found between two cells. It acts as a glue for neighboring cells, to attach to neighboring cells. Act ಮಾಡುತ್ತೆ and it is made up of calcium pectate. It is made up of calcium pectate. The cell wall and middle lamella may be traversed by a structure called as plasmodesmata, a bridge that connects the cytoplasm of neighboring cells, or okay, a bridge that connects the cytoplasm of neighboring cells, plasmodesmata. Understood? So this is the structure of, this is the structure of yavadu, the cell wall. Hope this is clear. Okay, so that's regarding cell wall. Next is chloroplast ತರದ ಕೆಲವೊಂದು structures, that is plastids. Okay, next is chloroplast ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ just mention ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, but we have a group of organelle which is called as plastid. Plastids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, plastids are membrane bound structures. Okay, plastids are the membrane bound structures. Regarding plastids we will discuss in the next class. Okay, next class ಅಲ್ಲಿ plastids ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗದಿರೋಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಗತಿ, ರೈಟ್? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Thank you for listening to the class. We apologize for the mistake that happened in the beginning. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್, ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಜನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ, yes, hope you liked the class, hope it was understanding. Let us have the great rapport, the same rapport in the next coming classes also.
ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.